వెల్కమ్. స్పార్క్ 17న థియేటర్స్లో వరల్డ్ వైడ్గా రిలీజ్ అవబోతోంది. అయితే ఈ సినిమా సంబంధించిన హీరో అండ్ హీరోయిన్ నాతో పాటు ఉన్నారు. మరి ఈ సినిమా ఎలా ఎంటర్టైన్ చేయబోతుంది ఏంటి అనేది మనల్ని కనుక్కుందాం. హలో, హాయ్. హాయ్. సో కంగ్రాచులేషన్స్, మొదటి సినిమా రాబోతుంది కొద్ది రోజుల్లోనే. సో చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి సినిమా మీద, ఎందుకంటే మీరే చెప్పారు నా బ్రెయిన్ చైల్డ్ ఈ సినిమా అని. సో వాట్ ఆర్ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్? ఎలా ఉండబోతుంది ఈ సినిమా? కోర్స్ ఐమ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్. ఒక 3 years ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ మీద వర్క్ చేస్తే, ఒక ఇల్లు కట్టిన, ఒక ప్రోడక్ట్ డెవలప్ చేసిన, సో 17th ఈజ్ అ డే when you're actually going to see that in person basically. So you're going to show it to the whole world. So basically చాలా చోట్ల చెప్పాను. So 17th is the day I'll be sharing my dream, my spark with the whole world. Yes. So exciting గా ఉంది, but at the same time I'm very nervous also, like so జనాలకు నచ్చుతుందా లేదా. మా ప్రోడక్ట్ మాకు నచ్చచ్చు, బట్ అల్టిమేట్లీ ఆడియన్స్ ఆర్ ద జడ్జెస్. సో ఐఎమ్ హోపింగ్ దట్ దే ఆల్ లైక్ ఇట్. చాలా కష్టపడి తీసాను సినిమా బేసిక్గా. ఇట్ వాజ్ అ లాట్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్, దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. బట్ ఐ ఫీల్ దట్ ద ప్రోడక్ట్ హ్యాస్ కమ్ అవుట్ వెల్. వీ హ్యావెంట్ కాంప్రమైజ్డ్ ఎనీవేర్. ఎక్కడ ఒక సీన్ నచ్చలేదు అంటే మళ్ళీ రీటేక్ చేశాను. సో వీ నెవర్ కాంప్రమైజ్డ్ ఎనీథింగ్, casting కానీ, క్వాలిటీ కానీ, స్టోరీ కానీ. సో ఐఎమ్ హోప్ఫుల్ దట్ ద ఆడియన్స్ విల్ రిసీవ్ ద మూవీ విత్ ఓపెన్ ఆర్మ్స్. బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ I'm cautiously optimistic, I should say. Okay. I'm optimistic, but at the same time I'm cautiously optimistic. ఇన్ని ఎట్లా హ్యాండిల్ చేశారు? అంటే ఫస్ట్ సినిమా అంటేనే కొంచెం టెన్షన్ ఉంటుంది, ఎలా చేయాలా ఏంటా, జనాలను ఎట్లా ఇంప్రెస్ చేయాలా అని. ఓ పక్క డైరెక్షన్, కథ, స్క్రీన్ ప్లే. హౌ డిడ్ యూ హ్యాండిల్ మ్యాన్ ఆల్ దిస్? An actor, of course. Actor. That would dual role, I heard. Yeah, there's a dual role in the movie. Okay. It just happened, and I like writing. డెఫినెట్గా. సో స్టోరీ, స్క్రీన్ ప్లే, ఐ రియలీ లైక్ రైటింగ్. సో మనం చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తూ ఉంటాం కదా మూవీస్, ఇది ఇలా తీస్తే బాగుంటుందేమో, ఈ స్టోరీ ఇంకొంచెం ఇలా మారిస్తే బాగుంటుందేమో. సో ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ ఎ రైటర్ ఇన్ బేసిక్గా. సో వెన్ ఐ వాంటెడ్ టు డూ ఎ మూవీ, ఐ ఆల్వేస్ లైక్ ఐ షుడ్ రైట్ మై ఓన్ స్టోరీ అండ్ స్క్రిప్ట్. అండ్ so that's where I started. But acting was always the end goal. But for that acting, I thought maybe I should write my own story and screenplay. So obviously నన్ను వచ్చైతే ఎవరు సుకుమార్ గారు వచ్చైతే నాది సినిమా తీయరు బేసిక్గా. So I have to prove myself. I have to I have to write a good story, screenplay. And I'm someone who always believes that the story and the screenplay are the first heroes. Yes, definitely. So అది బాగుంటే, even if there are any other shortcomings in the movie, people will still watch the movie. చిన్న బడ్జెట్ అయినా ఎలా ఉన్నా సరే, if the story is gripping, if the screenplay is gripping, people will watch it. So that's where I started, story, screenplay, and acting, like the way I told you, it was always the end goal. But direction అనేది it just happened. అంటే I started a journey with someone, but somewhere along the way I felt that ఇది మై విజన్ కదా బేసిక్గా, సో తగ్గట్టుగా రావట్లేదు అనిపించింది. అండ్ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ అదర్ థింగ్స్. సో దెన్ ఐ సెడ్ ఓకే, లెట్ మీ టేక్ ఓవర్ అని. అండ్ ఇట్ వాస్ వెరీ హార్డ్, ట్రస్ట్ మీ. సో ఇట్ వాస్ మనం డే అంతా యాక్ట్ చేసి, మళ్ళీ ఈవినింగ్ నెక్స్ట్ రోజుకి మనం ప్లాన్ చేసుకుని, డైలాగ్స్ చెక్ చేసుకుని, అండ్ ఫ్రమ్ ఎ డైరెక్టర్స్ పర్స్పెక్టివ్ లొకేషన్ నుంచి మొత్తం ఒకసారి మనం చూసుకొని చేయడం అనేది ఇట్ వాజ్ అ వెరీ టఫ్ జాబ్. ఇట్ వాజ్ యాక్చువల్లీ వన్ ఆఫ్ ద టఫెస్ట్ థింగ్స్ ఐ హావ్ డన్ ఇన్ మై లైఫ్ అని చెప్పాలి బేసిక్గా. సో కృష్ణార్జున యుద్ధంతో స్టార్ట్ చేశారు మాకు తెలుగులో, అండ్ చాలా సాఫ్ట్ రోల్స్, తర్వాత దాంట్లో బోల్డ్ అని చాలా డెప్త్ ఎమోషన్స్ ఉన్న క్యారెక్టర్స్ని మీరు ప్లే చేస్తూ వస్తున్నారు. అండ్ వీ ట్రావెల్డ్ విత్ యువర్ క్యారెక్టర్స్, వీ రిమెంబర్ యువర్ క్యారెక్టర్స్. Thank you. ఈ సినిమాలో కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్గా, చాలా మంచి మంచి బ్యూటిఫుల్ షార్ట్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో. కానీ నేను చూసినప్పుడల్లా నాకు మీరు అదే కనిపించారు, అంబ్రెల్లా హోల్డ్ చేసిన షార్ట్స్ కానీ, దాట్ ఇన్ వైట్ ఫ్రాక్, వీటన్నిటిలో కూడా సో బ్యూటిఫుల్గా, ఎలిగెంట్గా అనిపించింది. సో ఈ దీంట్లో కూడా క్యారెక్టరైజేషన్ ఎలా ఉండబోతుంది? ముందు చూసినట్టుగానే మాకు అనిపిస్తుందా లేదా కొత్తగా ఉందా? So basically, actually, before script, I chose a script. So naku character depth emundi, back story emundi chala important ga undi, because screen lo express cheyadaniki and different scenes cheyadaniki idi background chala important ga undi, for an actor, I mean. So same with Ashokavanam lo, and especially that was, like you said, chala depth and deep character, deep-hearted. Yes, kind of exactly. So if you see, like e film lo also I think maybe dialogues, of course, chala takkuva undi, just there were 2-3, but it was all about the expression, right? So ee film lo I think naku aim firstly attract, what attracted me was that one film lo in a flow chala different genres, Vikrant, and of course the story is experimented with.
one film, different genres is very tough to get, you know, because we are always like one film, one genre only, you know, then second film, different. But getting it in one film, and it's not like, of course, Nuvu's, you know, trailer low and songs, which are a beautiful side, you know, y'all saw. But film low, every genre, how even my character transforms, you will of course get to see that in the film. So like how he said, you know, life, how spark life, you know. So each and every point is actually also traveling with my character and of course the other characters too. So that of course we'll reveal how it happens in the film. I can't say much about it because Vikrant will kill me then. But yeah, it is Naku actually film chala special ga undi because was Vikrant, me, even the producer Leela and Mehreen, of course, all of us have become like a family. So Naku ee film actually chala and team chala ishtam. So I'm very very excited. And role gurinchi actually chala, you know, I can't speak a lot because we are keeping that as a secret. But yes, songs of course you know are beautiful and chala you know manchi response vachindi, so we are very very happy. And about my role, since you asked me specifically, you should watch it on 17th. Yes, so మీరు చెప్పినట్టుగా సో బ్యూటిఫుల్ గా మాకు కనిపించేది కాదు, సో దాన్ని బట్టి సినిమా ఏ విధంగా ట్రావెల్ అవుతుందో మీ షేడ్స్ కూడా అట్లా చేంజ్ అవుతాయి. స్క్రీన్ లో కనిపిస్తుంది నా, I think that is enough a reason people will come and watch it. That's it. Next everything, నో క్వశ్చన్స్. yeah, that's it. Next everything అమ్మాయి బాగుంది వచ్చేసేయండి. కరెక్ట్. ఏమేం జరుగుతుంది ఈ ఫిల్మ్ లో 17th you guys will get to know. ఓకే, సో ఫస్ట్ అయితే పలానా డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు, వీళ్ళు చేస్తున్నారు అని చెప్పి మీకు కథ అంతా జరుగుంటుంది. తర్వాత విక్రాంత్ హ్యాండిల్ చేస్తున్నాడు, ఇవన్నీ చేసినప్పుడు తన మొత్తం అంటే డ్యూయల్ రోల్ చేస్తున్నారు, తనదే కథ, ఇవన్నీ మీకు ఎట్లా అనిపించింది తన వర్కింగ్ స్టైల్ అంతా? Working style, actually Vikrant personality wise also chala calm and cool ga undi, because I think suddenly you know like in chala responsibilities, you know, on one set like production, you know, screenplay and actor also. I think generally normal a lot of people would actually stress out, you know. I don't think I can ever do it. Now one role only okay, 2 3 double roles, and film lo also double role, I feel like it's so much, but he has done a great job honestly. Of course you know, for an actor when you come on board, I think production cooperation and of course actor cooperation chala important undi, but both go you know hand in hand. One is not there, then it becomes very difficult. But I think we had a lot of you know great time shooting on sets, and I think as a I think I like him more as maybe I'm thinking she so only gave me the question. I'm thinking actually as you spoke only I was like okay what right, okay, direction, actor, story writer, I think just as Vikrant. ఇది ఇంకా బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ కదా. That's a best compliment. It's a bigger compliment. Yeah, like if he wouldn't be Vikrant, you said his personality. Exactly. But Vikrant sari ledu anta ee roles sariga you could not execute. What do you say? విక్రాంత్ ఇలా లేకపోతే ఈ రోల్ ఇలా వచ్చేది అంతే. కరెక్ట్. See, praising yourself only. So it's clear గా తన వర్క్ ఏంటి అనేది తన క్లియర్ గా తెలుసు. చాలా హార్డ్, డెఫినెట్లీ చాలా హార్డ్ వర్కింగ్ ఉంది. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ లైక్ బ్యాక్గ్రౌండ్, యు నో, ఏం సినిమాలో యాక్చువల్లీ యు నో బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు, బట్ యు నో లెర్నింగ్ ప్రాసెస్లో లెర్నింగ్ అండ్ ప్రాసెస్లో ఎగ్జిక్యూషన్ ఆల్సో చాలా ప్రొఫెషనల్గా ఉంది. ఆల్సో ఆల్రెడీ లైక్ you know already chala experience, you know, like it's been like that, but it's actually his first time, so that's great. Okay ఎలా చెప్పారంటే తన నెరేషన్ గాని అదంతా మీకు కథ ఖచ్చితంగానే చేయాలి అనిపించాలా? ఎలా యాక్చువల్లీ నాకు యాక్చువల్లీ జూమ్ కాల్లో నెరేషన్ యు నో చేశారు, బికాజ్ నా వేరే షూటింగ్ వాజ్ గోయింగ్ ఆన్. సో ఐ డి నాట్ ఎక్స్పెక్ట్, ఐ వాజ్ లైక్ ఓకే యు నో లెట్స్ సీ, యు నో చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ లేదు. But I feel like narration to I think naku em feeling vachindi anta like clarity chala undi, you know. I think even newcomer kosam I think clarity undi anta like execution will happen definitely, but it becomes yeah perfect. Exactly. But clarity ledu, confusion undi, like okay on the process na, you know, figure out chestaru of course. Then for us also we're like oh okay maybe what is happening. But I think clarity was there, and of course I was just like okay who's this boy from like US, okay Telugu guy, okay narrating, doing a film, acha okay. I was pretty surprised, okay but I think he was very confident. Yes,
So I think Naku also confidence, you know, he gave you transferred that, that, yeah, he confidence. transferred that energy, that confidence in us also. And I think, of course, that result you all can see on screen. The film, the trailer, I mean, the trailer of the film is getting so much love because of that, you know, kind of confidence that he's executed Yes, in it. yes. But the narration was good. ఇద్దరు హీరోయిన్స్ అనేది ఫస్ట్ సినిమా బాగా కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది అనే కాన్సెప్టా, లేకపోతే కథకు తగ్గట్టు ఇద్దరు కావాల్సి వచ్చిందా ఏంటి? వీళ్ళిద్దరు ఈ ప్రాజెక్ట్లోకి ఎలా అయ్యారు? వై ఓన్లీ దీస్ టూ కలర్ఫుల్గా? యా లేదండి, ది స్టోరీ డిమాండెడ్ 2 heroines. యా So like the way I'm doing a dual role, for each role there is a separate heroine. So for that we wanted 2 heroines. Ante tappa it's not like I wanted to romance 2 heroines or something like ఓకే. that. సో ఎందుకు మెహరీనే మీకు అనిపించింది, లేకపోతే తినే నా ప్రాజెక్ట్లో ఉండాలి అని ఎలా ఎందుకు అనిపించింది? So initially we considered newcomers basically. Of course I'm a newcomer, but one thing I felt is just the characters are so deep. So we need someone who can perform, who has already acted. So yeah, of course there are some newcomers who can act and all. Kani we're taking a chance. Manaku teliyadu till they come on board, till they start shooting a few days, we will not know if they can justify their characters. So both the characters, so her character's name is Ananya, ఓకే. and Marin's character's name is Lekha. So both of them have their own vibe, and characters are very very strong in their own way basically. So we want someone who can carry the character with them, because when the audience watched the movie, I wanted them to see Lekha, I wanted them to see Ananya, not Mehreen Pirzada, not Rukshat Tillan. I wanted them to see the character. So anta strong ga carry cheyali ante we want someone who has already done a few movies and who is already experienced. So dani kosam we went for the established actresses, someone who has already done a few movies. And it was also a shortlisting process, like teen ela untadi ee role ki, Lekha role ki em ela untadi. Na kallaki లేఖ కనిపించాలి, నా కళ్ళకి అనన్య కనిపించాలి. సో ఒక 2-3 హీరోలను కలిశాను, చెన్నై వెళ్ళి కొంతమందిని కలిశాను, హైదరాబాద్లో కొంతమందిని కలిశాను. బట్ మొదటిసారి నేను మెహరీన్ చూసినప్పుడు కానీ, మొదటిసారి తనని చూసినప్పుడు కానీ, తనని యాక్చువల్గా ఇట్స్ ఏ డిఫరెంట్ స్టోరీ ఆల్టుగెదర్. అంటే తన నేను ఫేస్ చూడలేదు, వీఆర్ వర్కింగ్ అవుట్ ఇన్ ద జిమ్, అండ్ తన అశోకవనంలో అర్జున్ కళ్యాణ్ పాట ప్లే చేయడం స్టార్ట్ అయింది, ఓ ఆడపిల్ల అన్న అర్థంగా. సో ఐ వాచ్ ద సాంగ్ అండ్ I watched it. That was the first time I saw her. Before that I didn't see her. అప్పుడే చూసాను. But then I'm like, ఒక ఫుల్ లుక్ ఒకసారి చూసాక తనని డిఫరెంట్ యాంగిల్స్లో ఐఎమ్ లైక్ షీ విల్ బి ఎ గుడ్ క్యాండిడేట్ ఫర్ అనన్య అనిపించింది. తను చేయగలుగుతుంది అనన్య క్యారెక్టర్. బట్ ఇండో వాట్ పర్ఫార్మెన్స్ వాజ్ లైక్. సో తర్వాత తన సినిమాలు చూశాను అంతా. దెన్ ఐ ఫెల్ట్ ఐ థింక్ షీ విల్ బి గుడ్ క్యారెక్టర్ క్యాండిడేట్ ఫర్ అనన్య. సో సేమ్ థింగ్. సో ఈ పాస్ట్ సేమ్ థింగ్ విత్ మెహరీన్. మెహరీన్ ఐ మెట్ ఇన్ పర్సన్, కలిసి తనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. బట్ తనకి నచ్చాలి. అట్ ద సేమ్ టైం వెన్ we were doing the narration to her, appudu I was also checking her out, like tanu saripothuda, like am I looking at her as Mehreen or am I looking at her as Lekha. నాకు తను లేఖకి యాప్ట్ అనిపించింది. దట్స్ వై వి బాట్ దెమ్ బోత్. ఓకే. సో మనం తను ఒక స్పాట్లో పెడదాం. మీకు ఎవరిది బాగా నచ్చింది? అనన్యది బాగా నచ్చిందా, లేకపోతే లేఖది బాగా? అంటే మీరే రాసుకున్నారు కాబట్టి రెండు మీకు నచ్చుతాయి. సో ఎవరి యాక్టింగ్ నచ్చింది? పక్కనే ఉంది అమ్మాయి. స్పాట్లో పెట్టే క్వశ్చన్స్ అడిగితే కష్టం. పెట్టాలండి కదా. We planned this. రుక్సార్ మీరు అడగండి. Also you need to choose your favorite character. Is it out of the two boys? మీ క్యారెక్టర్స్ డబుల్ రోల్ నా? మీ ఏం ఫస్ట్ మీది అడిగేద్దాం. ఫస్ట్ ఇది తేలేక దానికి వెళ్దాం మనం. సుహాసిని గారు. ఓ మీరు ఆప్షన్, మేము 2 ఆప్షన్స్ ఇచ్చాము. యా యా, మెహరీన్, రుక్సార్ అండ్ మెహరీన్. ఆర్ అంటే మనం రాసుకున్నప్పుడు స్టోరీ మీరు డైరెక్షన్ పరంగా చెప్పదండి, మాకు డైరెక్టర్గా చెప్పకండి. So I'll answer it from 2 perspectives. Okay. Actually 3 perspectives. Okay. One I'll answer it from a director perspective. Okay. The other one I'll answer it from an actor perspective. Okay. The other one I'll inkoti moododi from a Vikrant perspective. Like a ఓకే. 3 లో మనకి ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయి చూద్దాం. 2 ఫస్ట్ డైరెక్టర్ పర్స్పెక్టివ్. అంటే అది ఆల్రెడీ మీకు ఇందాకే చెప్పాను. బేసిక్గా నేను అనన్య is a next door girl. Okay. Next door girl, and she is down to earth. She's caring, she's giving. So she's someone that wants to serve people. Basically, adi Ananya character. Okay. And Lekha, who is Mehreen, her character is she is the only child of a very rich family. Okay.
షీ హ్యాస్ ఎ వెరీ గుడ్ హార్ట్, మంచి హార్ట్, బట్ అట్ ద సేమ్ టైం తనకి షీఈస్ వెరీ స్టబ్బన్, వెరీ అడమెంట్. అంటే తను వెరీ ఇంట్యూటివ్, అంటే తనకి ఒకటి అనిపించిందంటే థాట్ అది జరగాలి. తను నమ్మింది ఎంత కష్టమైనా షీల్ పర్సూ. సో దే బోత్ ఆర్ స్ట్రాంగ్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ వెరీ గుడ్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ దర్ ఓన్ వైట్ బేసిక్గా. సో ఈ క్యారెక్టర్ ఎక్కువ, ఈ క్యారెక్టర్ తక్కువ అని చెప్పలేం. బేసిక్గా యూఆర్ సీయింగ్ టూ గుడ్ సైడ్స్ ఆఫ్ లేడీస్, టూ గర్ల్స్ బేసిక్గా. సో ఈ ఇద్దరిలో మీకు ఎవరు బాగా నచ్చారు? హూస్ పర్సనాలిటీ క్లియర్లీ అంతే కదా. My God, you take my reason. I won't feel bad. I mean, see, from an actor's personality perspective, Mehreen is more experienced. Yeah. Tanu, obviously, she's more experienced, and she's more. What I've observed is she takes a personal interest in the people she works with. Okay. Especially నాకు అంటే ఫస్ట్ షెడ్యూల్ అంతా తనతో చేశాను, సెకండ్ షెడ్యూల్ వాజ్ హర్స్. సో ఫస్ట్ టైం కెమెరా ఉందన్నమాట బేసిక్గా నాకు. అండ్ ఐ డెంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఫార్మల్ యాక్టింగ్ ట్రైనింగ్ లాగా ఏం తీసుకోలేదు బేసిక్గా, ఒక ఫ్యూ డేస్ వర్క్షాప్ అంతే. సో కంపల్సరీగా జిట్టర్స్ ఉంటాయి, లైక్ ఫస్ట్ టైం ఉంటుంది కెమెరా, బికాజ్ ఎవ్రీ వన్ మెచ్యూర్స్. లైక్ ఇప్పుడు నాదే, నేను మూవీలో చూసుకున్న ఫస్ట్ హాఫ్లో ఫస్ట్ చేసిన సీన్స్ కంటే వన్ ద ఎండ్లో నేను చేసిన సీన్స్ ఐ లైక్ దమ్ బేసిక్గా, నా పర్సనల్లీ. బికాజ్ ఐ థింక్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఐ మెచ్యూర్డ్ అలాంగ్ ద 100 days షూటింగ్ చేసినప్పుడు. ఫస్ట్ డే షూట్ 100th day షూట్ ఐ డెఫినెట్లీ మెచ్యూర్డ్ అలాట్. సో తను వాట్ ఐ రియలీ లైక్ అబౌట్ హర్, షీ రియలీ ఈజ్డ్ మీ ఇన్ టు ద రోల్ బేసిక్గా. బికాజ్ ఆబ్వియస్లీ వర్కింగ్ విత్ అన్ యాక్టర్స్, తను ఒక 20 movies చేసింది, ఆ కంఫర్ట్. సో తను చెప్పేది అనమాట బేసిక్గా, సో యూ డోంట్ టేక్ ద ప్రెజర్, ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది, ఇలా చేస్తే. సో దట్ సంథింగ్ ఐ రియలీ లైక్డ్ అబౌట్ హర్. సో వితౌట్ హర్ ఐ డోంట్ థింక్ ఐ వుడ్ హావ్ ఈవెన్ ఫినిష్ దట్ ఫస్ట్ షెడ్యూల్. బికాజ్ నా ఫస్ట్ డే డైలాగ్ ఉన్న ఫస్ట్ సీన్ వచ్చి వీ హ్యావ్ అన్నపూర్ణమ్మ గారు, వెన్నెల కిషోర్, శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్, మెహరీన్. సో three very senior actors and one experienced actors. And I am a debutant in between. ఇప్పుడు వెన్నెల కిషోర్ గారు ఆబ్వియస్లీ వుడ్ హావ్ డన్ వాట్ 500-600, ఐ డోంట్ నో. అన్నపూర్ణమ్మ గారు అయితే షీఈస్ లైక్ ఒక 1000 movies ఈజీగా చేసేసింటారు. అండ్ శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్. సో బిట్వీన్ దెమ్ I have to perform. So obviously అందరూ చెప్పేవాళ్ళు ఇలా 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 అని, బట్ షీ వాజ్ ద వన్ హూ హెల్ప్ మీ ద మోస్ట్. చెప్పేదన్నమాట, విక్రాంత్ ఇది ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది, ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది. సో దట్స్ సంథింగ్ ఐ రియలీ లైక్డ్ ఇన్ పర్సనలీ. షీ టేక్స్ అన్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ అండ్ షీ లైక్స్ టు హెల్ప్. రుక్షార్థ విషయానికి వస్తే, ఫ్రమ్ ఎ పర్సనాలిటీ పర్స్పెక్టివ్ షీ హ్యాస్ అ లాట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సో ఫుల్ ఎనర్జీ అనేది ఏంటంటే వెన్ యువర్ ఇన్ ద రూమ్, ఈవెన్ దిస్ ఇంటర్వ్యూ, లైక్ నేను సీరియస్గా మాట్లాడినా షీఈ్ ఆల్వేస్ ద వన్ హూ విల్ మేక్ ది సిచ్యువేషన్ లైట్, బికాస్ షీ హ్యాస్ అ పాజిటివ్ ఎనర్జీ. ఎనర్జీ ఈస్ గుడ్, దట్ పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈవెన్ బెటర్. సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ ఐ లైక్డ్ ఇన్ హర్ బేసిక్గా. అంటే ఇప్పుడు ఈవెన్ ద డాన్స్ సీన్స్ we did because I was very like I've never danced before. నేర్చుకున్నాం, చేసి ట్రై చేశాను, కానీ ఇట్స్ బికాస్ ఇట్స్ హర్, ఇట్ బికేమ్ నాట్ ఈజియర్ ఫర్ మీ బేసిక్గా. అదే వేరే ఇంకో యాక్టర్స్ ఉంటే ఐ డోంట్ నో, మేబీ ఇట్ వుడ్ హావ్ బీన్ లిటిల్ డిఫికల్ట్ ఫర్ మీ నాకు అనిపించింది. బట్ తను ఉండడం వల్ల చాలా ఈజీగా అయిపోయింది అనమాట బేసిక్గా. సో ఐ లైక్ ద ఎనర్జీ ఇన్ బేసిక్గా, లైక్ ద పాజిటివ్ ఎనర్జీ దట్ షీ రబ్స్ ఆఫ్ ఆన్ ఎవ్రీ వన్. She radiates positive energy. Radiates positive. So both are good friends at this point, and both have their own vibe. So and journey good. It was not a small journey. It was like an year and a half almost. Basically, I think in a few weeks, a few months, it will be 2 years almost. So in that process, we were bonded. We speak regularly. Yeah. So meeku ee cinema lo favorite scene gaani shot gaani which came out so beautifully అని అనిపించింది మీకు ఏది? ఫిల్మ్లో ఆఫ్ కోర్స్ నాకు యాక్షన్ ఐ థింక్ చాలా ఇష్టం. లైక్ ఐ డూ హ్యావ్ సమ్ యాక్షన్ సీ, బట్ ఇట్స్ లైక్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. బట్ నాకు యాక్చువల్లీ ఐ విల్ సే ఇట్ లైక్ మై ఇంట్రొడక్షన్ సీన్ ఐ రియలీ లైక్. యూ క్యాన్ బికాజ్ my previous films were actually, of course, Nani to also introduce అయింది. బట్ ఈ ఇంట్రొడక్షన్ సీన్ ఏముంది, చాలా ఫ్లోయీ అండ్ మ్యూజికల్ ట్రీట్మెంట్ ఉంది. So trailer of course chala short clip pettaru, but when you see it in the film and I feel that is a beautiful entry for some me. breezy yeah, also I think more than beauty na, I think ee scene lo I would say the feeling of like grace, Okay. chala graceful ka, chala it's not about the beauty, it is I think about the more the depth of this character. Ee introduction shot lo
before the scenes start only chala depth Before we understand your exactly character, we chala depth kanipistundi. So I think that is what I really liked, even the musical treatment actually. Okay. So I want to tell you something about that scene. నాకు తొలి ప్రేమ సినిమా అంటే చాలా ఇష్టం. ఐ వాచ్డ్ ఇట్ మేబీ 100 times, కొన్ని వందల సార్లు చూసే సినిమా బేసిక్గా. ఆఫ్ కోర్స్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఈజ్ ద బెస్ట్. సో ఆ మూవీలో కీర్తి రెడ్డి గారి ఇంట్రొడక్షన్ సీన్ ఒకటి ఉంటుంది. ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ పీపుల్ రిమెంబర్. పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇలా నడుచుకుంటూ వస్తుంటే ప్రతి దీవాళీకి అందరు అమ్మాయిలు ఒక క్రాకర్ చిచ్చుబుడ్డి వెలిగించి దాంట్లో ఒక వైట్ డ్రెస్లో తను ఎలా సడన్గా కనిపిస్తే, సో దాట్ సీన్ ఈస్ అది ఇలా నా మైండ్లో ఎచ్ అయిపోయింది అట్లా. సో ఐఎమ్ లైక్, see both the heroines have really good introduction scenes, basically. So every character has a good introduction scene, because you know but Ananya character ki I wanted to do that intro scene basically. So something that can live up to that standard. Toli Premalo Kirti Reddy introduction scene laga. So not the same setting అలానే కాదు, కానీ సంథింగ్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ ఈ సీన్ లో తర్వాత క్రియేట్ చేయడానికి చాలా like that is an exceptional thing. కొన్ని కల్ట్ సీన్స్ అలానే but at least we can reference point, at least we can get closer to that scene కొంచెం అలా అని చెప్పి ట్రై చేసాం అన్నమాట. సో I think it came out well. Audience will tell us if they like it or not, but I personally it's one of my favorite scenes in the movie too. తనకు నచ్చింది కాబట్టి మాకు నచ్చింది. And more than the visuals, the music that Hesham music, gave. I was just going to say that. Yeah, the music 100%. Really, and we worked on it. Basically that was the target. Manchi visual teesaka we should get some good music for that scene. Definitely. So and my brother Hesham, he gave us really good music for that scene. So I think that's something that people will remember for a long time. Both the introductions, even Mehreen's introduction, so we shot it in Iceland. Definitely music level up the scene. Actually my introduction music aim undi na background lo, once it releases now the film, it will be really viral, because for especially I think for girls especially it's a beautiful background music. Beautiful. బాగా బడ్జెట్ పెట్టినట్టు అనిపిస్తుంది. మీరేమో నేను ఒక మిడిల్ క్లాస్ నుంచి వచ్చాను, తర్వాత యూఎస్లో జాబ్ కోసం వెళ్ళాను అని. సో దీనికి ఫండ్స్ అంతా ఎట్లా చేయగలిగారు? హౌ డిడ్ యూ ఫినిష్ ద ప్రాజెక్ట్ అసలు? డ్యూరింగ్ ద ఇనిషియల్గా నేను స్టోరీ రాసుకుని కోవిడ్ టైంలో ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఆడియన్స్కి ఏంటంటే దేర్ యూస్ టు వాచింగ్ కంటెంట్ ఆన్ ఓటీటీ. ఇప్పుడు నెట్ఫ్లిక్స్ పెట్టినా, ప్రైమ్ పెట్టినా, దేర్ జస్ట్ సో మెనీ థింగ్స్ దట్ యూ కెన్ కన్జ్యూమ్. సో అన్లెస్ ద మూవీ ఈజ్ విజువల్లీ గ్రాండ్, అన్లెస్ వీ కెన్ గివ్ దెమ్ ఏ థియేట్రికల్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఒక మంచి థియేట్రికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వగలిగితేనే ఆడియన్స్ థియేటర్స్కి వస్తున్నారు. సో యాజ్ ఎ న్యూ కమర్ ఐ మేక్ ఏ డీసెంట్ మూవీ, ఐ కెన్ విత్ ఎ స్మాల్ బడ్జెట్. ఛాన్సెస్ ఆర్ ఏంటంటే డైరెక్ట్గా అదొక ఓటీటీ రిలీజ్ అయిపోవడము, లేదంటే థియేటర్స్లో రిలీజ్ చేసినా దానికైనా రికగ్నిషన్ రాకపోవడము అలా అవుతుంది. చిన్న సినిమాలు ఈజీగా ఒక 100 వస్తాయి పర్ ఇయర్ తెలుగులో, దాంట్లో మేబీ 1 or 2 విల్ గెట్ అటెన్షన్. మిగతావన్నీ అలాగే అంటే కొన్ని రిలీజ్ అవుతాయి, కొన్ని రిలీజ్ అవ్వవు. సో దట్ వాజ్ ద చాయిస్ ఐ హ్యాడ్ టు మేక్. అంటే డూ one big grand movie with all your energy, with all your with money, all your efforts and everything, all your you money have. also basically. Yes. So మొత్తం సేవింగ్స్ అంతా పెట్టేసాం. కొంచెం అమ్మాం కొన్ని ప్లేసెస్లో, వాట్ ఎవర్ ఐ హ్యాడ్, అండ్ కొంచెం అప్పు తీసుకొచ్చాం. సో చాలామంది అన్నారంటే, కొంతమంది కామెంట్స్ పంపించారు, డబ్బులు ఎక్కువ తీసాడు అంటారు కొంతమంది. డబ్బులు ఎక్కువ తీసిన మూవీ కాదు ఇది, మూవీ మీద ప్యాషన్తో తీసిన మూవీ. ఒక మంచి మూవీ రావాలి అని చెప్పి చాలా కష్టపడి తీసిన మూవీ. ఈరోజు నాకు తెలుసు ఎంత అప్పు అయిందో ఈ సినిమా తీయడానికి. సో 17 తర్వాత ఏంటి అనేది కూడా ఐ డోంట్ నో, ఐ డోంట్ హ్యావ్ అన్ ఆన్సర్. బట్ రైట్ నో ఐ డోంట్ 17th వరకే ఆలోచిద్దాం. ఇంకా బియాండ్ ఆలోచిస్తే నిద్ర రాదు. సో అంతవరకే. సో అంతవరకు లెట్స్ 17th వరకే ఆలోచిద్దాం. 17th వరకు ఒక మంచి మూవీ తీశాను అంటే, నేను 18th పీపుల్ షుడ్ కాల్ మీ అండ్ సే విక్రాంత్ యూ మేడ్ ఎ గుడ్ మూవీ. అదే టార్గెట్. ఒక మంచి గ్రాండ్ విజువల్ తీయాలి, ఆడియన్స్ షుడ్ గో టు ద థియేటర్స్ అండ్ ఎంజాయ్ ద విజువల్స్ అనేది టార్గెట్. దానికోసం కష్టపడి తీసాం. ఈ ట్రైలర్ టీజర్స్ చూస్తే యాక్షన్ కనబడుతుంది, చాలా మంచి లవ్ స్టోరీ కనబడుతుంది, అలాగే సీరియల్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ లాగా కూడా కనిపిస్తుంది. సో అన్ని ప్యాక్డ్గా కనిపిస్తుంది. మీకు వీటన్నిటిలో మీకు బాగా నచ్చే సినిమాలు ఏంటి? లాస్ట్ క్వశ్చన్. లవ్ స్టోరీస్ నచ్చుతాయా, ఒక యాక్షన్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నది నచ్చుతుందా, లేకపోతే థ్రిల్లర్స్ నచ్చుతాయా, ఏంటి అంటే? డ్రామా లవ్ స్టోరీ ఇస్ మై ఫేవరెట్. I think as an emotion, love naku chala ishtam. Angle, drama, yeah, of course. There's no love without drama. Yes. Yeah, so that of course. But naku of course, action actually chala ishtam. But action role naku actually, like I've still not done something like that. Maybe in Spark 2.
యా స్పార్క్ 2 అని మళ్ళీ ఒకటి తనే ఇచ్చింది. పాజిటివ్ ఫైన్ యా మంచి హిట్ అవ్వాలి. యా సీక్వెల్ కూడా సీరియల్ థ్రిల్లర్ గా కనిపిస్తుంది కాబట్టి. సో మీకు నచ్చిన ఫేవరెట్ జోనర్ ఏంటి సినిమాలో? అన్ని కలిపి ఇచ్చేసారు ఈ సినిమాలో మీరు మాకు. సో మీకు నచ్చింది ఏంటి స్పెషల్? Yeah, I would say the thriller basically because see మిగతావి ఏంటంటే లవ్ స్టోరీ ఎమోషన్స్ అన్ని కనెక్ట్ అయ్యి అబ్బాయి అమ్మాయి కరెక్ట్గా ఉండి అంతా ఉంటేనే ఆడియన్స్ కనెక్ట్ అవుతుంది. సేమ్ థింగ్ విత్ యాక్షన్, అన్ని ఎమోషన్స్ వర్క్ అవుతానే యాక్షన్ వర్క్ అవుతుంది. బట్ ద థ్రిల్లర్ ఈస్ సంథింగ్ as long as you can keep the audience engaged, you know, the movie will take off basically. So it's one of the safest bets basically. So only thing the screenplay has to be tight and the audience have to be engaged till the last scene. So I like the thriller aspect of the movie. దాని తర్వాత I would say the action and then the love. ఓకే ఫైన్. సో మరి ఈ సినిమాలో అన్నీ కనబడుతున్నాయి. సినిమా గురించి 17th రిలీజ్ అవుతుంది. కొన్ని వర్డ్స్ ఆడియన్స్కి ఏం చెప్తారు అంటే? So Spark is releasing on November 17th across all the theatres in AP and Telangana. Please go watch it. ఇది మీకు కంపల్సరీగా నచ్చుతుంది. There is a freshness to the story. The cast has performed well and we haven't compromised on the visuals or the grandness or any of these things. So and 11th we're actually going to release a surprise to the audience. Please wait for it. There's actually another genre that we haven't introduced. There's another aspect, there's another side of Spark that we haven't showed to the people. So 11th we're going to introduce that side of Spark to the audience. So stay tuned. రుక్సార్ మీరేం చెప్తారు ఈ సినిమా గురించి? 17 November స్పార్క్ ఆఫ్ కోర్స్ ఫిల్మ్లో ఆల్ అక్రాస్ ఏపీ అండ్ తెలంగాణ రిలీజ్ అవుతుంది. ఆల్సో ఐ థింక్ ఇట్స్ అ టైమ్ వెన్ యూ గైస్ కెన్ గో ఎంజాయ్ విత్ యువర్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్ బికాజ్ ఈ ఫిల్మ్లో లైక్ వీ డిస్కస్ ఆల్ జానర్స్ ఉంది. సో యునో మీకు లవ్ ఇష్టం, మీకు డ్రామా, యాక్షన్ ఏం ఇష్టం ఈ ఫిల్మ్లో ఉంది. సో ఫుల్ ప్యాకేజ్ ఫిల్మ్ ఉంది. మీ గురించి నా చాలా హార్డ్ వర్క్ యూనో చేశారు ఈ ఫిల్మ్లో క్రాఫ్ట్ చేయడానికి. సో మీ లైఫ్లో చాలా స్పార్క్ ఉంది, మీ ఇండివిజువలీలో చాలా స్పార్క్ ఉంది. సో ఈ ఫిల్మ్లో ఆల్సో పెద్ద స్పార్క్ ఉంది. సో 17 November you guys go and watch it and yes we'll see you all in the theaters. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. మంచి హిట్ అవ్వాలి, ఒక స్పార్క్ కలగాలి అని అనుకుంటున్నాం. For more updates, like, comment, subscribe to our channel. Hey darlings, గంటని click చేయడం మర్చిపోకండి.